Hola, me llamo Lizardo. ¿Y mis amigos? Me llamo Nazario. Me llamo Cucufate. Me llamo Pablo. Y me llamo Esteban. Y yo hablaremos sobre los derechos humanos. Derechos Humanos. ¿Qué son ejemplos de derechos humanos? El derecho de vida Sí. y agua. El derecho de votar. Sí, ¿Por qué tienen los derechos humanos? sí. Nosotros tenemos los derechos humanos. What do you mean? What are human rights? Like the first amendments, 10 amendments or whatever? Freedom of speech, right to bear arms, human. Why do you have human rights? Why do I have human rights? Because I'm human. Because I live in America. Does everyone have human rights? They should. It depends on the country. I don't know. Human rights is the belief that everybody should be treated the same and have the same respect in life and should be treated the same, have the same access to various utilities, treated fairly in society by all means of it, have the same equal opportunity to succeed. Yeah. How many human rights are there? There should be about 7 billion human rights, one for every person on the planet. Everyone should have human rights. I believe in the current society, not everybody does have human rights. Hola, obviamente el número de personas que no saben mucho sobre los derechos humanos es demasiado. Damos por sentado el nivel de vida que los derechos humanos nos dan. Sin derechos humanos no tenemos el sufragio universal y el derecho del juicio equitativo. Hemos disfrutado el paz que los derechos humanos han creado. Los derechos humanos son muy importantes y debemos saberlos mejor y tenemos conciencia. La meta de esta Blogero es para enseñar a la gente sobre los derechos humanos, aprender cómo son los derechos humanos en otros países y que las personas y organizaciones han hecho para promover los derechos humanos. Es el tiempo de historia. En 539, el primer rey de la antigua Persia dio libertad a los esclavos cuando lo capturó Babilonia. Este era el primer ejemplo de los derechos humanos que son reconocidos por la Organización Naciones Unidas. Inglaterra tenía la Magna Carta, los Estados Unidos tenía la Declaración de Independencia y la Constitución. Y Francia tenía la Declaración de los Derechos de Hombres y de los Derechos de Ciudadanos. Antes de dirigimos la problema, necesita saber más sobre las personas en las salas de Eastview. Alberta tiene un nivel de vida muy mejor en los Estados Unidos contra Brasil. Soy de Brasil. Tenemos muchos derechos humanos en Brasil, pero no son como en América. La presidenta de Brasil no es una persona muy buena y en Brasil las personas con más dinero tienen una vida muy mejor en cualquier lugar. En los Estados Unidos todo el mundo tiene educación y cosas que en Brasil solo tiene si tiene mucho dinero. Tenemos muy derechos parecidos, pero no funcionan. Como la educación, todo el mundo en Brasil tiene educación pública, pero no es buena. No tiene maestros. Bueno. Y también en Brasil tenemos salud, healthcare, for free, pero no es muy buena también. Lubo es un senior en Isu
y tiene otros problemas en Europa. Before communism fell in the late 90s, you had to have certain connections with the communist leaders in power to have certain commodities like cars, houses, stuff like that. You can't just buy stuff. You have to have connections. And in the United States, as long as you have the money to do it, you can buy whatever you want. There's unlimited resources. You can if you're born poor, you can end up at the top. But in communist Bulgaria, it was you're born a farmer, you're a farmer for the rest of your life. If you're born a peasant, you're a peasant for the rest of your life. But it's difficult to go up the social ladder. But after communism fell, it was much better. Democracy helped people with the brains go to the top. En ISU tenemos un maestro que vive en Japón por 2 años. I'd say it's similar to here. A big difference would be gun control. You can't get a gun really in Japan. Yeah, they have similar court system except that I guess it's almost always a guilty verdict in Japan, so it's a little strict with the court system. They actually have a system also where they use citizen judges, so citizens go in and they don't just serve on a jury, they're one of the judges. They have a few different judges. It's kind of unusual, but... Un estudiante en esta clase tiene una experiencia muy extraña en el Medio Oeste. The biggest difference was probably in Iran because their government isn't a democracy there and they don't have all the rights we have. The women are very oppressed. You have to be wearing what they say at all times, so like a headscarf, and you can't show any skin. So I've been there twice. I went once when I was 2 and then once when I was 10. And when I was 10, I was in a shopping mall with my cousin, and she's about 25, so she's kind of rebelling against the government, and she didn't have her headscarf all the way on. She was showing hair, and then her ankles were showing, and we were about to leave the mall, and we saw 2 women outside getting arrested for the same reason, so we had to find an underground parking garage and run through it to get to our car. David es un sophomore que sabe mucho sobre su experiencia en un otro país y sus padres' experiencia. Especially because Russia is intervening a lot, and so many people don't really have the ability to do their daily lives, and the whole conflict is really undermining their human rights. When I visited Ukraine, it was right before this happened, so there was a little bit of unrest, but there wasn't actually any blatant violations. But now it's gotten way worse, and it's very unsafe in Kiev as well as other areas of Ukraine. Hay muchos estudiantes en las salas de ISU que habían vivido en otros países. Es muy importante que nosotros comprendamos estos estudiantes para ayudar al problema. Amnesty International es una organización mundial de la gente que lucha para los derechos. Mira el gobierno para confirmar que están siguiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exige acción cuando hay una violación de estos derechos. Human Rights Action Center and Human Rights Watch hace cosas similares también. La NAACP es una organización que observa los Estados Unidos para mantener los derechos para los americanos africanos. En los Estados Unidos hemos tenido derechos humanos para todas nuestras vidas. Nunca pensamos en ellos. En otros países no es tan común. Algunos tienen los derechos en un nivel similar, pero otros no. Es una buena idea que hablemos sobre los derechos humanos para que les ayuden la gente sin los derechos. Debemos tener derechos humanos en nuestro currículo. Donen a una casa digna. Toma el valor para hacer bien, pero puede hacerlo. Adiós, clase!
Yeah, that's a good point.